he comes here, he's the one who can deliver that. Fair enough. Now, the records, do you know how the records are? What information is contained in those records? Ndax xam nga mbinda moomu naka la demee lan ak lan moo nekk ci mbinda mi. Waaw li ma si mën a bàyyi xel because dafa yàgg mooy. What I can remember because it's been a while. xam naa ne turi moto yi comme ni nga ko waxee mu ngi fa. I know the names of the vehicles like you said they are there. te suma fàttalee département biñ ko jëlee ak département biñ ko yóbbu yëpp turi ñu ngi fa. If I don't forget the departments that the vehicles were and everything is in the list. te ñi ko ñëw check over tamit ñi ko handle ñu tamit sign nañ ko with suma fàttalee ak their contact number suma fàttalee. And those who brought the vehicle to hand over them, their names are there and their contact numbers. Okay, that's fine. I would still insist that you do your own list and send it to the committee as I have applied to the chair. Bagna why betay dina wax ne nga defaat sa liste si boppa nga indi ko. The committee will also ask Lamin Suso to submit his own list. Committee bi tam dinañ wax Lamin Suso mu indi bossi boppa mu bi ngay wax. waaye loolu def ko du problème waaye comme time bi mu jox fii ba électoral booy bi dafa dem manquement te fu mu jaar ma call ko mu copy ko send na ko so xam nga naa ko mën a jot from here against electoral. Doing the list is not a problem, but the boy have gone to Mankamangkunda, and from here against tomorrow, the time you said is too short. I'm not sure if I can make it. Okay, I'll leave it in the hands of the chair. The chair will prescribe a time. Then chair na. Mention was the same person. It's the same person. Yes, Honorable Chair. The witness had mentioned in his previous testimony on a previous date that there were two Lamin Susos. There was one Lamin Suso who was a PIU officer, and then there was one Lamin Weir Suso who was a state guard, who was his colleague. But he more often calls him Weir. That is right, right? Sir, Munala rectified Fena. Do PIU coalition. Coalition, okay, I see. Yes. Sir, if I can rectify you, it wasn't, it was Lamin Suso. It wasn't Lamin Suso, but we. No, Nekuton PIU. Oh, he was not a PIU. Coalition law. Coalition, he was a coalition. Yes. So, where is Lamin Suso? Lamin Weir Suso. So what is at hand now is that the witness says the time I have prescribed for him is too limited, and he doesn't think he will meet it. And he wants the time to be enlarged for him, but that can only be done from the high table, and I wish for the chair to come in at this point. All right, Councillor, I think the Monday will be fine for the witness. At least you have 3 working days. I'm okay with whatever the chair thinks, or the chair agrees with the witness, but it's for the witness to indicate when is reasonable for him, when he can be able to get it. He has indicated that the records are not with him. Okay. They are with someone else that he needs to get it from. So maybe he can indicate for us how long he will need it. No Monday, never, inshallah. The Monday will be okay, inshallah. Okay, so the records, as you have mentioned, have information as to the cars, where they were and where they have ended up, what parts you've removed from them, correct? Comme ni nga ko waxee records yi mu ngi wone moto yi ak bagage yi ñu fa génnee ak fan lañ mujjee. Wow. Yes. And to your recollection, to the best of your knowledge, where they have ended up, they are all government offices, correct? Muna ci si li nga muna fàttaliku moto yooyu noonu yëpp fi ñu mujjee ndax ci office vehicles lañ. Waa si government bi ak si military bi. Yes. Were they all government vehicles, civil government vehicles, or were they military vehicles as well?
ndax ñoom ñëpp moto government la woon civil moto ndax dafa amoon yoo xam ne ay moto soldat lañ woon. Moto soldat mu fa moto civil mu fa dañ mix. They were civilian vehicles and army vehicles. Okay. I'm worried about one thing before we move. The list that you say is with Mr. Lamin Suso. Isn't it not a public record? Mu ne am na leena lu ko si jaaxal moto Lamin Cissé mi nga wax noonu ndax Suso Lamin Suso ndax nekkutoon moto government. Understand ma foofu de. Mu ne moto Lamin moto mu ne understand it. He didn't understand what you said, sir. Yes. What I'm saying is that the records that Lamin Suso was taking, those are records of the government vehicles, aren't they? So thereby making them public records that document itself. Mu ne ndax records yu Lamin Cissé doon jël moto yi ndax loolu government vehicles si la woon ndax. Waa si government vehicle yi taxawoon kootu fi lañ ko doon génne. They were the government vehicles that were parked at Kotu. So that means that that document that Lamin Suso was developing is not Lamin Suso's own property, but it's a public record. Lamin Suso kon mu mel ni records yi doon jël noonu nekkutoon ay moto boppam waaye moto nguur bi la woon. Wow. Yes. So why, I'm curious, how do you keep your records? Why can't it be accessible to you? I mean, you share an office, don't you? Can you please repeat? Sure. I'm distracted. Why is it that you will need Lamin Suso to be present before accessing that record? Lu tax nga bëggoon Lamin Suso mu fekkee ko balaa nga mun a jot moto yooyu noonu lu tax nga bëggoon Lamin Cissé mu nekk foofu noonu mu wit ne ko balaa nga mun a am accès si moto yi. Documents, not documents yooyu noonu. La moo tax ma allow Lamin Suso. So just interpret. Don't. Understand my point, understand my position. And that point. You just mentioned to the committee that you would need some time before you can get the time. Wow. To get records because the person that the records are with has traveled. Pour nga muna am records yi because ki amé records yi ni dafa tukki. Wow. Yes. Now, if they are public records and they are records of the MSA, why do you need someone else? Su fekkee ne public records lañ te records si MSA la lu tax nga war a xaar pour jot ko si kooku. Because of moom moo ko denc. Because he is the one keeping them. So if God forbid, okay, let me make it a more pleasant example. If Mr. Lamin Suso was to get a US visa today and travel tomorrow, that means those records are lost. Léegi comme for example tey Lamin Cissé su amoon visa dem America tey dafa mel ni records yooyu noonu dañ leen a ñàkk. Duñ ko ñàkk handing over taking over dafa nekk rek. They will not lose them because they will be handing over and taking over. What's the date? What's the date today? Lan mooy date bi tey. What's the date today? Mu ne lan mooy date bi tey. Tey anyway just 9 la. What day? Day. Ban bés la tey. Thursday. Alhamis, Thursday. And we all know Thursday is a working day, right? te ñu ñëpp xam nañ ne alxamis bési liggéey la. Wow. Yes. So why did he travel without handing over? Lu tax muy tukki te defut handing over. Tukki bi fi mu dem dafa liggéey dafa ànd ak VIP bi. Mooy fi mu dem where he is going to work because he went with the VIP. Miss Sergeant Jai, I'm pretty sure that the VIP, whoever that may be, did not ask Lamin Suso not to hand over before he left.
hamna ne VIP ak kum munti doon waxut ko bum hand over bi mo dem. No, waxut ko man tamit laajte wu ma ko because how mo ne tey di ngeen ko soxla. No, he did not say it. Me too, I did not ask because I didn't know that we were going to need it today. And that is my point. Tell always my point. Because you never know when you need records. Because records. They should always be at the beck and call of an institution. Because it's only records that can exonerate professionals like you and I. Ndax records si rek ñoo la mëna tek ci yoon yi ñu mel ni professionals ñu mel ni ñoom. Okay, I will move on from the point. Just a side point anyway. Dina jéxal ci lool non dem ci leneen. Now, did that practice of cannibalization, did it ever result in making vehicles scraps? Ndax ci weccum parts yi ngeen nekkoon noonu ndax jur na ci mu am moto yoo xam ne munatu ñëw da. Wow. Yes. So because you were taking parts from one vehicle and servicing another, you were in effect killing or ending the life of that vehicle. Ci génne bi nga doon génne parts yooyu noonu ci benn moto di ko yóbbu ci beneen moto in fact loolu dafa tax mu am yeneen moto yoo xam ne ñoom dañ dee. Waaw because dañ la fa isi woon pour auction ma ne bala ñu koo jaay moto yi nekk daw si moto nguur bi bala ñu auction yow ma génne fa bagage yu baax ma ne ko si moto nguur bi pour ñu mën koo jëfandikoo. Because they were brought there for auction. So I said before they auction them, and these are government vehicles, let me remove these parts there and put them there so that they can make use of them. Again, we are seeing that the almighty Adama Jain has given himself powers. Where did you get that authority? When I want ñu ngi gis ne almighty Adama Jain mu ngi jox boppam doole fan nga jëlee doole boobu. Loolu mooy cannibalize bi ma la waxoon rek may leen dama wax ak Dawda Fadera bi ma jox di go ahead den secretary general. waaye waxuma doole. Said that's the cannibalization that I told you that I have talked to Dawda Fadera and he gave me the go ahead. So it was a blanket check for all vehicles from then on. Mu ne whole blanket check la woon pour moto yépp. Lan mooy blanket check? What's a blanket check? The interpreter, this is where now this one is yours. I don't know what blanket check is in Wolof, but it was not an instruction that was limited to a few vehicles, but it was an instruction that was an open instruction that you could do any cannibalization as long as you are putting a government vehicle on the road. Ndigal la woon boo xam ne rek nekkutoon ne daf la doon wax ne la emal ci moto yii nii waaye daf la joxoon wala pour nga dem si moto bu la neex def lu la neex. Amoon naa boundary because dañ ne ma woon si moto yi isi auction si moto yi isi auction government vehicle yi isi auction si yooyu la amoon te nekkul ne moto yëpp lañ fa laal. I had a boundary because I was told that the government vehicles that were brought there for auction, those are the ones that I should touch, and those are the ones I was limited to. So is it still your evidence that you limited yourself to only the government vehicles that were parked there by the Ministry of Finance from your testimony? That's where you stopped. You did not touch any vehicle that was the subject of the Jammeh Commission. Ndax say kaddu la ne yow moto yi indi woon foofu noonu jóge woon si Ministry of Finance yi ñu fa indi woon paak leen foofu noonu yi ñu doon war a auction noonu ndax si yow rek nga emoon loolu yow sa kaddu la. Waaw si yow la emoon waaye suma am comité bi may tamit am na lu ma bëgg a wax si loolu leen. Yes, I was limited to those ones, but if the committee can allow me, I have something that I want to say. Please go ahead. Okay, because since I started new Fibele, since I started coming here, cannibalization.
You are saying cannibalization. ñi fa nekkoon di def seen own evaluate. Those who were there doing their own evaluations. What people to understand, they have their own mechanic team. They am seen own mechanic team. They have their own mechanics. And what they did as far as comme li gay def comme que ngeen ñu wax diga amul nobatu. What they did, as long as we said the truth. ñoom suñ ñëwee def seen evaluation comme tey for example mun naa give sample to this mun naa give example si lii when they come, like I'll give for example. Okay, tey man maa ngi si evaluate team bi ma gis Pajero bi mi ngi taxaw dañ ko war a evaluate. Today I am part of the evaluation team and I see this Pajero is parked here. Ma ñëw ak sama friend mu ñëw ne dafa ma seeti because dafa am interest si moto yi ñoo oxin. I come with my friend. He said he come to see me and he is interested in this vehicle. Léegi ma ne ko ne ñun ñoo de naka ñu ñoo fi nekk pour defin moto yi pour jëm a bind moto yi seen fànnaa bi ni mu mel ak ni mu em soo bëggee bi mun naa laa dimbali. Baala ma bantuwaatal li nga. Suma friend bi dafa ñëw mu ne bëgg na am na interest si Pajero bi nii ma ne ko ne ñun ñoo fi nekk. Okay. Pour ñu seet ñun ñoo war a joxe moto yi ñaata la moo jar ak lu moo mën a ñaata ko mën a jëndee. My friend come and he said. Can I correct it? So waxee suma xarit sa xarit nga wax ndax comme su dee. Example. No, dama joxe example. Wow, okay, good. For example, if my friend comes and he said he is interested in this vehicle, I'll tell him that we are the ones that are in charge of these vehicles. We are checking on the chassis numbers and every other thing to evaluate how much is the vehicle going to cost. Because my all testimony you Njai, fine. Njai there that's fine. Why Njai? I'm not doing the they are still I'm not doing the belly Ganya. I am hearing all this. People are saying Njai. It's true. Njai is dead, but still there are people he was working with. The ñoom li guy dee def man soo sax amoon na time am naa fa guy problème parce que dañoo ñëw comme tey par exemple comme ni ma ko expliqué nga ñëw nga ne am naa interest si moto bii nii waaye man mun naa defal fii bo mu nekk price bu yomb. What they used to do, myself, I had a problem with them. For example, somebody will come and tell you that I have an interest in this vehicle, and you will tell him that yes, I can help you for the pricing. Then linga def da nga génne machine bi. So what you do is you remove the machine. Nga génne all necessary bagages yi fa nekk. You remove all the necessary parts. Nga dem keep ko yow si sa store because ñun dañ amoon seen own office ak seen own store. You go and keep it in your own store because they used to have their own offices and stores. Su ko defee moto bi da nga ko recommend as scrap. Then you will recommend the vehicle as scrap. Suñ ko jaay mën nañ ko jaay let's say guess 20,000 for example. If we are selling it, they can sell it to a guest, for example, 20,000. Then su ko jëlee 20,000 dafa ñëwaat for example man maa génne bagage yi denc ko am na seen numéro but for example let me myself clear. If he buys the vehicle, then for example, I'm saying I will remove the parts that I was keeping in the store. Then I will resell those items to you. Then I will. Dama ñëwaat jëlaat bagage yu ma jaay la ko yow mi jënd moto bi 20,000. Then I will come and sell those parts to you. You the one who bought the vehicle. Lii moo waral at times ñu ne moto bi dañ ko oxin benn week ñaari week nga gis ko mu ngi daw si mbedd bi te loolu moo fa daan dox moto bi ngay jaañ moo scrap. I was surprised. This is why a vehicle will be sold 1 or 2 weeks. You see the vehicle in the traffic. Te even nekkul kootu rek. And it's not only control. Because maa ngi dégg am na ba. Do kootu rek. And it's not only kootu. Because maa ngi dégg am na jigéen bu fi ñëwoon pour testify ñu ko laajte mu ne xam nga jaxali pàcca tractor which is right because ñun ñoo arrange tractor loolu.
I'm hearing a lady came here testified and saying that Jahali Pachal, the tractors, yes, it's true. We are the one who arranged those tractors. So the motor sunye jaj mo cannibalize. Man suma cannibalize bi jay mo ko mo cannibalize daf ko ci moto bi da way ñu nañ cannibalize jay. Njay dina way dama lu nekk on njay njay xana njay amu tim. This is why they are saying Jai was cannibalizing and was selling. Even myself, I was cannibalizing, but what I was cannibalizing, I was keeping them. I was not selling. Nekulo won di Jai aklan. Man nekkuma di jaay dama ko doon cannibalize jël ko si moto nguur def ko si moto nguur waaye ñoom ñi nga xam ne dañoo cannibalize jaay what of ñoom nag. I was cannibalizing, but I was not selling. I was cannibalizing, removing them from one vehicle and putting the parts to another vehicle, government vehicles. And we are talking about, how about those who were cannibalizing and selling the parts? Are you done? Meanwhile, sir. Wow. Okay, that was a lot of examples. My head is spinning. I want us to now talk about facts. Who are they? You kept saying they. Can we put names and tags? Yang don't joxe example yu bëree ba fi nekk ni boppam sa dafa jaxasoo ndax yow léegi mun ngaa wax ñi nga ne de ñoom ñooy ñan ndax mun ngaa wax ay tur. Mun naa recall kenn because moom laa fa gën a amoon intérêt ñu ko wax Tafa waaye waa Brikama la but soo name bi dafa skip so mind because dafa yàgg but moom moo nekkoon deputy Mr. Njie. I can remember one. He was called Tafa because I'm used to him, but the others he cannot remember. Tafa is in Birkama. He is the deputy to Mr. Njai. Apart from Tafa, who I assume his name will be Mustafa. Apart from Tafa, is there? I'm yaakaar ki turam Mustafa lay tuda. Wow, Mustafa. Yes, Mustafa. Are there any other persons who still work at MSA? Ndax am na ñeneen ñoo xam ne ba léegi ñu ngi liggéey MSA te ñu ngi bokkoon si loolu. ñoom seen team bi xanaa Tafa moo ko mën a waaye xam naa Tafa moom he was a deputy moom moo nekkoon deputy bi xanaa ñu ci Tafa. That team I can only remember Tafa's name. They're still there, but I can only remember Tafa's name. I'm not talking about names. What I'm asking is, are they still working at the MSA? Mustafa and his team. Mustafa ak teamam. Right now, right now, the guy jaay la guy move. When they are done with the selling, they move. Okay. I would ask the investigation team to be on standby to take the particulars of this Mustafa from the witness after the session. I can find out his number and I'll bring it. Okay, so it's your evidence that what you cannibalized are those vehicles that the government had placed, and this was the previous government had placed at MSA and were ready to sell. When the new government came in, did those vehicles ever mix up with the Jammeh Commission vehicles? Were they eventually sold? Ndax say kaddu la ne ci moto yi ga doon jël parts from fii di def fële na le ndax yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy government vehicles yi ndax yooyu dañ bokk si yi nga xam ne yooyu la Jammeh Commission indi woon. Indi woon wala jaayoon? Understand ma point boobu? I don't understand. Okay, what don't you understand? Lan nga understand? Yaa ngi wax indi woon wala jaayoon bi Jammeh Commission jaayoon wala bi Jammeh Commission indi woon loolu I want to understand. Is it the ones that Jammeh Commission sold or the one they brought? My question is, ma laajte bi mooy you had given us a narrative that dañu wax ne there were you found vehicles there that were government vehicles.
dang fa fekk ay moto yoo xam ne moto nguur lañ woon. They were meant for auction. dañ leen fa indi woon pour jaay. But they were not the Jammeh Commission's vehicles. nekkuñu woon moto Jammeh Commission. If I can remember well, in fact, you mentioned that the Jammeh Commission had not started then. I'm not sure. Suma fàttale ko sax wax nga de Jammeh Commission bi startuñu woon sax. Now, those are the vehicles that you cannibalize. léegi moto yooyu noonu mooy yi nga doon génnee parts yi def fii. Correct? Wow. dëgg la yes. However, the reports we have ak lu mu ci réew ñun liñ fi jot. is that you and Mr. Lamin Suso mooy yow ak Mr. Lamin Suso cannibalized yéen a ngi doon génnee parts di dugal ci yeneen moto. vehicles that were part of the Jammeh Commission. moto yoo xam ne ñu ngi bokkoon si Jammeh Commission. Now my question is, léegi suma laajte mooy those vehicles that you are auctioning, you are cannibalizing, moto yooyu nga xam ne yéen a ngi doon génnee parts di def di génne si dugal si yële. where are they? Were they eventually sold off? ndax anañ ndax dañ leen mujjee woon a jaay. yooyu yëpp jaay nañ leen benn ko kootu lañ. They are all sold. None is at Kotu now. Who sold them? Kan moo leen jaay. si ni ma ko déggee ñu ne government auction bi ñoo ko jaay si ni ma ko déggee because fekkut ma fi. According to what I heard, they said the government auction sold them because I was not there when they were selling them. And where were you? Foo nekkoon. maa ngi woon Darfur. I was at Darfur. When did you go to Darfur? Kañ nga dem Darfur. fu ma dem Darfur bi. My going to Darfur. No, sorry. My apology. May jégalu. bi ñoo jaay tractor yi. When they were selling the tractors. Please answer my question. The date. Laajteel déglu. When were you taken to Darfur? No, I mentioned Darfur wrongly. Loolu moo tax ma ne my apology. Okay. So you retract. léegi bi ñoo jaay moto yi. When they were selling the vehicles. fekkuma fa fekk tàmbooloon delluwaat naa back to State House. maa ngi woon si suma trials pour dem Darfur. I was not there. By that time, I returned back to State House of my trials to go to Darfur. Okay. Can you elaborate on that? Ndax mun nga ko gëna leeralaat. li ma miin bi ñoo def auction moto yi. When they were doing the auction of the vehicles. waxuma tractor yi di auction moto yi nekkoon foofu noonu nga ne moto nguur la. Not the tractors, auction of the vehicles that were there, the government vehicles. Because auction dafa am ñaari yoon. Because auction happened twice. bi ñoo auction tractors yi. When they were auctioning the tractors. bi ñoo auction moto yi. And when they were auctioning the vehicles. ñoo auction moto yi fekk time boobu maa ngi woon si suma trials maa ngi dem Darfur. When they were auctioning the vehicles, then I was at my trials for preparing for Darfur. And what about the tractors? Ak léegi tractors yi nag. boobu maa ngi fa woon. I was there. That was before you left. loolu balaa nga doon dem la. Wow. Yes. Now, do you remember the time you were deployed to Darfur? Ndax mun ngaa fàttaliku time biñ laa yónnee nga dem Darfur. I think sometimes 2020 like that. Why I call it the month? I'm not 2020. If I don't forget, it was sometimes in 2020. But I cannot remember the exact date. It was a deployment by the government, but to a UN organization, correct? Ndax government ñoo la fa yónni woon ci UN organization. Wow. Yes. The reason I ask that is because even though this exercise has shown that the government of the Gambia doesn't cherish records, I'm pretty sure the UN does. So I'm sure you got a letter deploying you to go to Sudan. Correct? Li tax ma laajte loolu mooy because government bi ni recognize cherish ko
so xam naa ne yow dañ nga diploon pour nga dem Darfur. dégguma foofu nga ne government bi waxut la. All right, I'll repeat the question. The question is, but before I go to the question, I told you the narrative that because of this exercise, because of exercise bini, and even as testament, as your testimony today has shown, that the government officials, public officers like yourself, and numerous other public officers that came before this committee, have shown that the government are not prioritizing record keeping. Government will prioritize record keeping. But I'm sure since you were deployed to an international organization, an international organization, there would be records. Records. Since you didn't get an appointment for your deployment to MSA, the government didn't feel a need to give you an appointment letter for MSA. Comme amulo won appointment letter pour nga wara dem MSA, government bi en japon ne amut solo pour ñu jox la appointment letter pour nga dem MSA. Did you get one for your deployment in South Sudan? Ndax joxon nañ la letter pour nga dem South Sudan. Ban façon letter? Deployment letter or ban façon letter? Because for calling wala dañ day won dem nga report training school for your trials to Darfur with your passport. What kind of letter? Because if you are going to Darfur, they'll just ask you to report to training school for your preparation to Darfur with your passport. Okay, since I don't want to make this line, this is not an issue that I want to prolong. So what because I know it will end up by you telling me there is indeed a letter. So I will excuse you and just say that the committee is asking for that passport that you used to go to Sudan, to ascertain the date that you went to Sudan. The committee ñu ngi laccé pour nga indi passport bobu nonu woné né da nga démon Sudan. But if God is to make it that you suddenly remember that there was a letter, ay su féké né yalla def na nga mëna fatalé ku né letter amon na, then the letter can substitute the passport. Then letter bi bobu dina dimbalé passport. Wa passport is part of the manko snap on his phone bi. If I don't forget, I snap my passport with my phone. But I don't think, maybe I was my check see my document and then have this passport itself. Maybe when I go home, I will check in my documents to see if I will see my passport. Was that your first passport? That was not my first passport. My first passport, that one is expired and I renewed it. And you renewed it with this passport that we're talking about, wow, which is still valid. No, when did it expire? That one has expired. The new passport has expired. The passport that you used to go to Darfur has expired. But will expire because of Manko I'm a 2020 Lago Am. So 2025 that one has expired because I got it in 2020 and 2025 it expired. Sergeant, now your passport by tomorrow 12:30. Honorable Chair, that is my Sergeant, sa passport be elect by 12 o'clock.
Right, so you mentioned that there was cannibalization going on two fronts. léegi wax nga nu ñu génnee parts moto bi def si bëli na mu ngi amoon si ñaari fan. On your end sa wàll and on the end of the coalition boys. ak si wàlli booy si coalition bi. Evaluators. My apologies. ñuy jégalu. waaye yow yaa amee woon MSA. man maa nekkoon MSA waaye wàlli moto bi gars yi ñëwee pour def seen evaluators Njaay moo amee woon because already dem nañ ba appoint Njaay pour mu def seen evaluator bi amatuma si doole. I was in charge of MSA, but when they came for the evaluation, Njai was in charge. When Njai came, I don't have any powers. Because moom la gars yi appoint pour mu def evaluate bi. Because he was the one appointed to do the evaluation. So, on how many occasions Ci ñaata yoon before auction bala auction did Mr. Jai come with straight? la Mr. Njai ñëw ak ay gan MSA. du Mr. Njai moom rek because Mr. Njai su ma waxee Mr. Njai dee na kon duñ mën am evidence Mr. Njai ak teamam bi la. It wasn't only Mr. Njai, because when I say Mr. Njai is gone. So it was Mr. Njai and his team. Please answer the question. Sorry. Nanga tontu laajte bi. Jégalu. My apology. Ay jégalu. How many times? Ñaata yoon. mënuma guess ñaata yoon waaye daf dee bari daal. I cannot remember how many times, but it was many. So, was the auctioneer part of those visits? Ndax ki doon def auction bi bokkoon na si ñi doon ñëw di seet foofu. waaw moom tamit daf daa ñëw Karabulay. Yes, he used to come there, Karabulay. That was my next question, whether you remember his name. loolu la bëggoon a laajte waaye moo nekkoon suma next laajte bi ndax mun ngaa fàttale ku turam. What about his last name? Naka la santa. Karabulay xaw ma santam bi waaye am na lu ma si bëgg a yokka sama may chance. Karabulay, I don't know his surname, but there's something that I want to add if you give me the chance. Feel at home. Thank you. Mun ngaa. Karabulay mo si bo mos na ma ànd ak Njaay with this jar, not Amily jar, this other jar from QCell. Karabulay Mustafa àndase kenn kuñ naan ja mooy jaawu QCell bi. Is that Mohammed Jah? Ndax kooku Mohamed Jah. Fekk time bu caravan yaay mu fa VIP ñu defa VIP one was the plate number. Fekk time boobu Karabulay mu fa woon pour ñëw def si VIP. At the time, Caravan VIP one. Okay. Caravan VIP one was there. Mooy bi yaay doon use caravan bu black bi. Fekk mi ngi taxaw si hangar bi. The caravan that the former president Yaya Jammeh was using. Sila ànda moom ak the same jar bi with Karabulay ak Njaay. Karabulay and Njai with the same jar that I am talking about came. Fekk time bu started auction sax. By that time we didn't even start the auction. Gaa yi ñëw ñu ne dañ bëgg a dem xool boss bi. They came, they said they want to go and look at the boss. Man ma ànda ñëw. I went with them. ñu dugg si boss bi round. We entered the boss and we round. Then after more guy gain at them. Then later they get out and go. Man ma dem ba si office Njaay ma ne ko ne Njaay. I went to Njai's office and I asked. Ma ne ko naa moto bi dañ ko boy jaay. I said, do you want to sell the vehicle? Mu ne ma waa Jaane commission mu ne ñu jaay. He said, yes, Jammeh commission want to sell it. Sila noppi bàyyi ko. Chila? Sila noppi bàyyi ko. Then I kept quiet. I lived it. Ma dem fekk caay bi mi ngi si bari boss bi. I went and I found the key at the steering wheel. Ma génne caabi. I removed the key. Ma denc ko. I kept it. That's it?
ndax loolu rek la. Well, after we leave, I'll explain why I'm a ko. Then when we are done, I will explain why I kept the key. Go ahead, just tell me. Okay. Continue. La mota ma denc chai because dama len ne Why I kept the key is because I told them boss bi ni VIP boss la amul problem bañ ko wara jaay because dañ ne oxyne waaye moto bi dañ ko bàyyi state mu use ko. this VIP boss, it has no problem. Why should we auction it? Mu ne moom dafa am order from Jammeh Commission pour ñu jaay all Yaya Jammeh's assets including government vehicles. He said he have an order from Jammeh Commission to auction all Jammeh vehicles, including the government vehicles. Then, Sorry, 1 minute there. You know, at all times, Haral, then a minute, because xam nga waxtu bu nekk where the vehicles were separated. moto yi dañ leen séparé woon. Now, I'll just give you a heads up that whenever you want to tell us that all the vehicles were put together as one lump and sold off, please make it unequivocally clear that they joined the vehicles from the auction of the previous government to the Jammeh Commission vehicles. I'm not trying to put words in your mouth, but that needs to be clear at what point that mix-up came up. léegi li ma booy comme moto yi dañ leen séparé woon léegi saa yooyu wax mbiri jaay moto yi ba moto yi yëpp dañ leen indi woon benn place léegi ñu ñuy wax yan nga nekk di wax yan lañ nekk di jaay pour bañ jaxasoo bi indi ko ñu mun a xam ndax yu Jammeh Commission woon ndax government vehicles yi ñu fa indi woon pour auction la. loolu moo tax ma ne dama ko laajte moom Ibrahima Njie. That is why I said ask Ibrahima Njie. ma ne ko la moo tax ngeen a jaay moto mu ne dafa am order from Jammeh Commission. I said, why are you selling this vehicle? He said they have an order from Jammeh Commission. pour ñu jaay moto former president bi. For them to sell the vehicles of the former president. Together with those government vehicles was parking. Together with those government vehicles that were parked. To be clear, the government vehicles are those ones that you found there before even the Jammeh Commission began work. Exactly. Moto government mooy yi nga fekk ñu ngi park foofu noonu balaa liggéey Jammeh Commission di commencé. Exactly. Exactly. Those are the same vehicles that you said that the previous government had highlighted. yooyu mooy moto yi nga wax ne government bu njëkk ba yooyu lañ highlight. Wow, yooyu la. Yes. Please proceed. You were talking about your justification for hiding the key. Okay. léegi bi ma jëlee caabi ma denc ko ma laaj ko loolu mu ne gaañ. Allow the interpreter to interpret what I said. When I took the key and I keep it. So ci laa den bu ma ne ma dañ war a jaay moto yi nekk Jammeh Commission bi ak yu government bi ma ne ko waa baax na booy ma ne ko waaye yow yaa ngi def sa évaluate pareeguloo yaa ngi isi nit ñi mu ne non moom liggéeyam la bu ma ko wax ma ne ko baalal ma. When he said we should sell the Jammeh vehicle, I said, dang koy gatal ko guddee rek duma ko mun a. si laa ko wax ne man maa ko wax ne. Then I told him, yaa ngi def sa évaluate pareeguloo. You are doing your evaluation, you are not ready. yaa ngi allow nit ñaa ngi dugg di génn. You are allowing people coming in and out. mu ne loolu liggéeyam la so bu ma ko wax. He said that's his job. I should not tell him. si la apology. Then I apologized. Then afterwards man si suma bopp. Then afterwards, me myself, jox ma ko caabi boss bi maa ngi amoon boss bi on my position staff la caabi boss bi on my position. I did not give him the key to the boss. I was keeping the key. noonu laa téye caabi boss bi ba biñ ma faa génne. I was keeping the key until the time I was removed from there. ba one day maa ngi kër. One day I was at home. I saw Jah Oil. I saw Jah Oil. This time not Hamidou Jah, Jah Oil. This time not Hamidou Jah, Jah Oil. It's the same. déedéet ñaari Jah Oil ñaari Jah la nekkul benn nga am Jah QCell nga am Jah Oil. First one bi beneen Jah bi moo ñëwoon pour check ko but this time around Jah Oil. This time Jah Oil came to check. Not Hamidou Jah, Jah Oil. It's the same part. Chair. Jah Oil is Hamidou Jah. Yes, I think we need to clarify this one because it's mentioned in two jars and there seem to be confusion. I think we need to be clear exactly which one are you referring to. Okay, so just correct me if I'm wrong, but the first time it was Muhammad Jah.
QCell. CEO of QCell, who came. Exactly. The second time, it was Hamidou Jah, the CEO or whatever of Jah Oil, Yes, sir. right? Yes. Okay. That Jah Oil nekku ne dafa ñëw si kambi Kotu. Man fekk already génne naa Kotu. Waaye caabi VIP boss bi maa ngi ko amee. So then one day maa ngi toog suma kër si suba. Xaw ma nag ka moo leen direct suma kër. Ma gis dafa Jah Oil bi. Ak yeneen ñaari man which is I cannot remember ñu ngi isi benn V8 bu Ascola bi Jah Oil di use. V8 Nissan. Then whilst my wife was coming out, sorry, suma jabar noon génn si bunta bi. Mu tase gaay ñu ne ko dañoo laajte Jaañ. Si la ma gaa ama seet ko ne eewu na si la ma ee. Mu ne ma ne ñu ne Jah moo laa laajte ma ne ko ban Jah. ñu ne ma Jah Oil. Ah c'est waaw Jah Oil ma laajte noonu laa génne. Fekk maa ngi odo tawel. ñu ne yow yaa Adama Jaañ ala se waaw man ma Adama Jaañ. ñu ne ma yow yaa nekkoon MSA ma ne waa man la. ñu won ma benn document mooy receipt. ñu ne ñoom ñoo jënd boos bi. So dañ soxla caabi bi. may la ok allow leen ma sangu ma join leen. Ma dugal suma néeg ma sangu sol suma yére yi ma drive suma own vehicle follow leen up to Kotu where the vehicle fii moto bi nekka. bi ma àggee ma fekk Jah Oil ak tiimam bi fitam yi. And ma nuyu gars yi toog naka bi ma nuyoo gars yi ma laajte leen caabi bi ngeen a laajte pour lan la. So fii ma taxaw noonu suma benn captain si la ñu rek mu call ma and mu ma laajte ban right nga am pour yóbbu caabi bi. Ma ne ko amuloo right call ma génneel sa call bi. Ma ne ko soo gisee ma téye boss bi nii boss bi waruñ koo jaay. So ma gis ne ñi ngi xëccante te jaay nañ ko. Aw ma option ma jël caabi bi jox ko Jah Oil ci boppam from hand to hand loxo to loxo sorry. Then moo fi tamit ñu nekk di fix boss bi man ma génn dem. Waaw comme boss bi ni ñu ko jaayee loolu laa leen bëgg a explain pour mu leer. Is that everything, or is there anything regarding that boss that you want to say? No, boss bi bu leen joxee caabi yi si loxo gars yi dañ taal yóbbu ko Jah Oil ba léegi muy taxaw Jah Oil Brikama. What kind of boss was it? Boss Caravan VIP 1. Do you remember the mark? German mark la waaye mun ma ko recall mooy bu black bi hicci daan use before former president. So was it armored? If I could remember, yes, it was armored. All right, it was black, it was armored, it's a German car or bus.
Yes, You had mentioned that when you got there, they were fixing something. What were they fixing? dañ ñëwaale ak battery ace moo la gaa doon fix. Would you class the bus as a military vehicle or a civilian vehicle, a government civilian vehicle? su fekkee ne mën naa recall su fekkee ne amut kaa la du ma nekk civilian car dafa nekk military car. waaye moto bi dañ ko doon libeel ne moto yaa Jammeh la. because moo ko doon use. You had mentioned as well that they showed you a receipt. Wow. Wow. What kind of receipt was it? Anyway, pour wala diga man so ba sa wonne mako ni mo dama nan dem ma confirm mo dama anda gaay be kotu. They just show it to me like this. Which why I said, let's go there. Let me see. Do you remember how much was, what amount was on the receipt? So go ahead now, friend. How much? Do you recall what color the receipt was? No, but who wanna dig it? Because being a giant, I was fused. So Munma recall it because why you jai boss? Because boss with motor must child. Munma recall why Hamna one receipt bini. So them now be confirm that they go jai because take an avenue in to have me monte barsi. Majoko child. Why Munma ham yatoko jai? Akuni koko jai. Now, I want to clarify something here. You know, you've mentioned two businessmen who happen to have the same last name. Council, can you please repeat? You have mentioned two businessmen that Mune tudda nga fi ñaari jula yoo xam ne ñoom ñëpp benn sant lañ amee ñoom ñaar yëpp ci li ma mun a ràññee si sa wax bi te ñoom ñëpp benn boss bi lañ doon fet su ma munee fàttaliku nga de boss VIP 1. Wow, my dear. Yes, that's the truth. dama la bëgg a may chance bi pour nga fàttaliku ndax nekkuloo di mistake. Mistake comme. ndaxte. dafa yomba trop pour nga jaxase ñaari businessman yi nii. te si say kaddu da nga ne ñoom ñëpp dañ ñëw in passing. Waaw. Well. ndax yow sa kaddu la nekk ñoom ñëpp dañ ñëw in passing ndax kenn si jaay yi nii rek moo ñëw. ñoom ñaareel ñoo ñëw kii seel jaam moo njëkkaa ñëw moom ak Kara Ablaye ak Njaay. Both of them came. QCell Jack came first with Karabulai and Jai. After biñ ko jaayee la Jah Awel yónni driver bi ak somebody else xaw ma kaman dara suma kër ma ñëw fekk the same Jah Awel physically on the ground kon ñoom ñaar ñëw nañ fa. After then Jah Oil came and he saw with the receipt, he came physically and he told me that he is the owner of the vehicle.
ndax fàttaliku yeneen façon gi jaay beneen façon gi jaay boo xam ne ci nu mel noonu lañ ko jaayee. because nekkul boss bi rek la fa jënd at the time. It was not only the boss he bought. Because ma fàttaliku maa ngi ko def si suma statement bi am na yenn black Benz amoo car. If I can remember, there are other Benz ammo car. What kind of Benz? Are they four-wheel or are they? Salon car. yan façon yi moto lañ amoon lañ ndax salon car because maa ngi gis si vidéo bi ngeen demee State House soo bàyyee yéen ngi demoon si boori hangar bi am na bu black bu taxaw si ron mbaar bi black proof bu ñuul bu mi tànkat bi ngi wàcc façon boobu woon ñaar. They were amod because I can remember when you went to State House in your video, I saw at the hangar under the seat there is a vehicle there, black one. Amod, that's the one. No, that's façon boobu la. Oh, façon boobu la. Is that type a similar one? Façon boobu la ñaar amuka. Two. After the session, pull up the video and confirm with the witness. But for the purpose of the record, Honorable Chair, I believe it's the defendant, the old man, Sergeant, correct? The one on the Which is? pour gàttal rek li moo def mooy dina wax community bi after suñ paree ñu seetaan vidéo bi pour ñu mun a assister moto bi. dafa mel ni mooy bi nekkoon si ron seet bi comme façon boobu noonu la pour ñu seet. façon boobu la black one amoo car. Is that type black one amoo car. Okay, that was also sold to. boobu tam dañ ko jaayoon Mr. Jaay. nekkul jaar bi Jah Oil. Not this Jah but Jah Oil. ban Jah moo jënda soo ne du Jah bii nii ban Jah moo jënda boss bi. loolu moo tax ma make ko mu clear moo tax ma ne Jah Oil moom moo jënda boss bi the same Jah Oil moom moo jënda ñaari amoon car Benz yi. That is why I make it clear. Jah Oil is the one who bought the two armored cars, and the same Jah Oil who bought the the boss. So the two armored cars, are they identical? Ndax ñaari armored cars yi dañ nekk yu nduroo. Waaw. Yes. There were three. The moto yi ñette la woon. Including boss bi waaw. Including the boss, yes. mu ne déedéet li ma wax mooy ndax Benz yooyu noonu ndax ñetta lañ woon. waaw soo si boolee président bi nekk State House. Yes, if you add the one at the State House with those two, it's three. ndax amutoon beneen façon yi incident bu mel ni comme noonu. xanaa mi bi tractor yi. Except maybe the tractors. Apart from Jah Oil and Mohammed Jah of QC. Apart from Jah Oil and Mohammed Jah of QCell. Kanwar ñoo ñëwoon si palace bi balaa auction bi te wone ne ñoom jëndakat lañ. ki ma mën a recall boobu si tractor yi AC la woon. If I can recall, that was the new tractors. laajte bi mooy kan ndax mun ngaa fàttaliku kan. Du Sano. Advisor. President advisor. The presidential advisor Du Sano. bi mu ñëwee ci lan la amoon interest. No, moom dafa request tractor and he went with it a brand new tractor 0 mileage. mu ne bi mu ñëwee dafa when he came he requested for a tractor, a brand new tractor, and he went with it. So the same day he came, he left with it. ci benn bés bi mu ñëwee ci la dem ak moom. dafa ñëw identify ko the following day mu yónnee nit mu jël si ko yóbbu ko. He came and identified the following day he sent somebody to come and pick it.
waaye boobu leen mënuma ne dañ ko jaay because time bu auction amut. But that one I cannot say it was sell because by that time there was no auction. Who gave it to him? Kan moko ko jox? It's Mr. Njai. Whilst I was man maa ngi taxaw. Mr. Njai, then I was standing. te boobu léegi mu ngi ko amee. And since then he is having the tractor. Ndax xam nga lu tax? defe ne la xaw ma. No, at all. Mu nga dimbale ko mu understand. Yow yaa amee woon MSA yow yaay vula kan mooy duga ak kan mooy génna. Mr. Njai moom fita rek la woon Jammeh commission ñoo ko jëloon rek pour mu seet moto yi pour mun a wax moto bi ñaata la war a jar. Lan moo tax ngay nangu ñii ñuy dugg ak a génna ndax dafa fekk ñii dañ amoon doole lool. du caageen doole bi waaye niñ ma ko waxee fekk Njaay ñëwaagut bu dara génn bu dara duga. It wasn't because they are powerful, but the way he was told that when Njai come, before Njaay kom before Njai come, bu dara génn bu dara duga. let nothing go in or out. waaye bi Njaay ñëwee ñoo se ko ñoo ñëwaat ñu ne Njaay. Sorry, who gave you those instructions? Kan moo la joxoon instructions yooyu? ban comme ne balaa Njaay di ñëw bu dara génn waaw bu dara duga bu dara génna. Vehicle control Sediba ak Commissioner Dabo. Sediba and Commissioner Dabo gave him that ñu ne bu dara génn bu dara duga. that nothing should go in or out. so waaye bi Njaay ñëwee bi ñu ko appointé mu ñëw foofu am fa office. But when Njai came, when he was appointed and he have an office there, and I asked the same Famara Sediba vehicle control as state guard. moom laa laajte ma laajte Famara Sediba vehicle control. I asked Famara Sediba, the vehicle control. léegi am nañ fi another party léegi Njaay ñëw na moom ngeen liggéey fii nii. We have another party here. Njai is here and he's working here. waaw mu ne ma yéen da nga faa nekk observe because Njaay Jammeh commission ñoom ñoo ko appoint pour mu ñëw si affaire moto yi la moo ñëwal. And you just be there as observers because Njai was sent there by the Jammeh Commission to come and value the vehicles. waaye pour tractor bi ko Njaay di joxe. But the tractor, when Njai was giving it out, call naa Sediba wax naa ko. I called Sediba and I told him. And what was his response? Loolu mooy woon tontom. jox ko ko. Give it to him. Okay, before we go any further, in fact, the Secretariat had provided a yellow piece of paper to you. Balaa ñoo gën a sori secrétaire am nañ benn yellow paper. mu ne nga binda foofu noonu sa nomba boo am ci waxtu boobu noonu nomba boo munoon di am téléphone nomba. te dinañ bugg nga jox leen say nomba déggantaan full numbers correct. su fekkee ne am na boo fàtte. I'm telling you that there is no room to be human. Very unreasonable answer. But there is no real room to be human. Telephone number or which number? Telephone numbers or which number? Yeah, because if you say number. Okay, thank you. No, waaw téléphone number. te bul fàtte benn nga joxe yépp. mu ne dafa bëgg a laajte lii ne ndax dafa normal pour yow military man. ndax armored vehicle ñu ko jaay ci ñoo xam ne civilian lañ. ndax loolu dafa normal pour ñu jaay armored vehicle civilian. ndax mun nga explain la committee bii di tax. Anyway, thank you for asking my question. Thank you for asking me this question. Because even so by here.
Because if you remember, State House right now am na yenn Sarakoma fa nekkoon. State House right now, there are armored vehicles there. biñ ko jaay aw ma si doole waaye waruñ koo jël. When they were selling it, I don't have power over them, but they should not have been sold. lan mooy suma reason mooy bugguma ñu jaay civilian amut ka. My reasons are, I don't want them to sell armored vehicle to civilians. because man soo mën naa fall as a victim. Because myself, I can fall as a victim. amul benn police ak soldat buy taxaw si checkpoint tey. There is no police or soldier who will stand at a checkpoint. nga ne yaram bi yëpp mi ngi amee bulletproof. You say your whole body has bulletproof. te amul benn police ak soldat bu amee moto pour patrol. There is no soldier or police who have his own patrol vehicle. nga ne sa patrol vehicle bi amoo kaa la. You say your patrol vehicle is an armored car. then koo jaay amoo kaa bi a civilian. Then who you sell your armored car to is a civilian. which means you are selling your yaa ngi jaay sa own life. Then you are selling your own life. because that amoo kaa si civilian bi moo dem. Because that armored car, to the civilian is going to, du ko use. he will not use it. waaye ki mu ko jaay mun naa nekk ëllëg sa ennemi. The person that civilian is going to resell that vehicle can be your enemy. loolu moo tax ànduma si benn yoon pour ñu jaay. That is why I did not agree to it to be sold to a civilian. but aw ma si doole. But I have no powers over it. Did you raise these issues with your superiors? Ndax waxoon nga leen ko ci sa di nga xam ne ñoo nekkoon sa njiiti foofu. suma njiiti bi ma waxee ak Seydi Ba li ma wax mooy. When I talk to my superiors, when I spoke to Sediba, what he told me, Jammeh Commission have the power and they decide. Jammeh Commission has the power and they decide. So don't bother yourself. So don't bother yourself. I have no choice. I have no choice. So it's only Sediba that you inform? So mu ne ndax Sediba rek nga yëgal nga waxal. To be candid with you, waaw. To be candid, yes. You are a mechanic by profession, Sergeant, aren't you? Yow fiita nga by profession. How many armored cars, if you can give a percentage of the whole? Ñaata amoon ka ñoo fa nekkoon su fekkee ne mun ngaa joxe percentage yi. Ndax xaajit bi la woon ndax 25%. Munuma recall actually amount of amount kai before nekon, but I know it went of what I know is my muna buy help 5 or 6, but I cannot go beyond that. I cannot remember the number of armored vehicles that were there, but I can say 5 or 6. I cannot go beyond that. Again, in the case of the tractor taken by Dusano, why did you allow him to remove them without evidence? That is why I said when he came, the people that I left there, I asked them. They asked me to let him go. We are the one who asked Njai to give it to him. So how did they give it to him? They are the one who know. But I know in my presence there, he did not buy it, he just drive it and went. So gisulo ben receipt. He didn't give me any receipt. Dusano's on by that there was no auction. The auction didn't start yet. Are you saying that when Hamid bought the armored boat, auction were on? Ndax da ngay wax ne yow Hamidou Dia bi moo jënd armored box ndax auction bi mu ngi woon on. Du ma mën a wax ne auction baa ngi on because bi ma demee gisuma fa nit ñaa ngi auction waaye fekk naa fa moom timam bi ak yeneen nit waaye gisuma fa auctioneers. I cannot say the auction was on. When I went there, I found there Hamidou Dia and his team.
maybe there's a one captain ki ma wax ne bi ma demee daf must call mu ne ban right laa am pour ne moto bi duñ ko jaay maybe ko mun na explain na auction wala du auction. There was one captain that I found there, the one that I said scored me when I went there. That one I know was there. Maybe he can explain. Naka nga xamee ne Mercedes Benz bi dañ ko jaay ja Hamidou Dia. Hamidou Dia. Huh? Fekk naa ko si place. He found it at his place. I found it at his place. Fekk naa ko si place Ja Oil. I found the people at Ja Oil's place. ñaari Benz yooyu ñoo Banjul la ko jënde waaye caravan those two boss, he bought them from Banjul, but the caravan he bought it from MSA. te mun ngaa wax mbiri boss because yow yaa ngi fa woon te yaa amee woon caawi. yaa ngi wax ne ci yoonu njublang lañ ko defee woon ci waxtu boo xam ne njaay commencé ngut. waaw because of bitin ko auction li ma si xam mooy bit ku nekk am auction ni ñu ko jaay. Yes, because there was no bidding. What I know about auction is people who come and bid and then they sell it. And xam nga man dama bëgg ay tour booy wax nga tudda tour. Comme ban tour noonu. Like which name? Dinañ ñëw si loolu. Tudda nga Mohamed Dia. Kiwsel. Tudda nga Hamidou Dia. Ja Oil. Tudda nga Du Sano. Special advisor. Ak kan wat? Unless the person I mentioned, I don't say the name, that the captain who called me and asked me why you don't want them to sell the boss. But other than that, I don't say anybody. Sponsor will warm up, be benefit more to money. So pass yi nga wax ni ki ma fi mention te waxuma turam mooy ki ma la ne captain bi dafa ñëw mus call ma mu ne ban doole nga am nga ne buñ jaay boss bi kooku laa wax turam waaye ñi wax na gaa seen tur. After all these names we mentioned, the only person that I don't mention is the captain that I told you that called me. He was asking me, what powers do I have to stop them from taking these people? That's the only one that I didn't mention. That was the extent of that captain. ndax loolu mooy dayo bi kooku doon jël captain boobu noonu pour ci yow. waaw because dama ñëw mu rosma call ma ne pour la nga jëne caay bi xanaa yaa ma moto pour la nga jël caay nga ba ñëw jaay moto bi. Yes, because when I came, he rushed me and called me and asking me, who are you to take these keys and keep them with you? Okay, that's fine. Give the name. I don't want to say it. Well, I don't want to say it. Okay, thank you. Okay. Did you know any of the buyers personally, or were any of them told to come and speak? ndax yow da ñi jënda ñoo ñëpp ndax dafa am koo ci xam ne yow da nga ko xam personnally ndax am na ki ku ñu waxoon ne pour mu ñëw direct si yow. mu ñëw si man direct pour jënda ou mu ñëw si man direct pour la. He come to me direct like what to buy or to do what? Any of the buyers. You know any of the buyers? ndax xam nga kenn si ñoom. comme xamante nga kenn si ñoom. waaw xam naa ñoom Seydou Diallo ñoom xam naa ñu bari. Yes, I know like Seydou Diallo, I know a lot of them. ku ne nga tudda leen. si auction bi ñi ma mën a réaliser ñoo leen jënd fa. During the auction, the ones that I can realize that they bought. Because Seydou Diallo jënd na. Seydou Diallo bought. Tur boo tudda.
nga wax la yow sa digganteeg ñoom comme tur boo ci tudd rek nga wax sa digganteeg borom. non man ñii yëpp amaa ñoom relation because of bi ñu ma xamee mooy bi ñoo jaay tracteur yi maa ngi ànd ak Jammeh commission lii laa xamante ak ñoom waaye amaa ñoom any relationship. All of these people, I don't have any relation with them. The only time I know them is when they came to this auction. That time I know them, and then that's it. Léegi déglu laajte bi. Ndax xam nga kenn ci jaaykat yi. Personally comme nga xamanteeg borom jëndakat yi. xam nga xam dafa bëri fànn di nga ko mën a xam in passing soo leen wàccee di ngeen a waxtaan wala di nga ko mën a xam ci kaw ne jënd ak jaay moo leen boole waaye di nga ko mën a xam before muy jënd si yow so ban façon yi jënd ban façon yi xamante la bëgg a ma clair ko. That knowing somebody is in full, you can know somebody like your relationship between the individual, or you can meet with the person during the sales and you know that yes, this is Mr. X, or you can know somebody after the sales to know that yes, this is X, we met at this place. So which one? Ndax xamoon nga kenn si ñoom balaa njaay mi. It's only Seydou Jallow I know before that because dañ dee jënd si moom bagage si moto. It's only Seydou Jallow I know before because we used to buy from him. te biñ nekkee yundum tamit buñ soxlaa bagage léegi-léeg mu jaañu léegi-léeg mu may ñu bagage ci fis ko moom xam naa ko sotti before my. And when we were at Yundum also, we used to buy things from him. Sometimes he will sell them to us, sometimes he will give them to us free. Yan façon yi bagage? Bagage yi moto comme léegi-léeg for example parts. Comme for example buñ soxlaa minor bagage dynamo or starter. For example, when you need minor parts like dynamo or starter, daf dee feel ne boobu army bi la daf ñu ko dee may. sometimes he feels that, oh, this is the army, he gave it to them free. waaye su fekkee dañ soxla lu ëpp loolu comme machine or so daf ko dee jaay very very reasonable price. When we need something more than that, like vehicle engine, he sell it to us, but at a reasonable price. Are you saying that Mr. Seydou Jallow is in the business of spare parts? Ndax da ngay wax ne Mr. Seydou Jallow moom dafay yëngu ci mbiri spare parts. waaw. Yes. Were you ever consulted about which vehicles to sell or which one to display? Ndax mus nañ la laaj ban moto la ñoo jaay wala ban la ñuy display. kan mos dama koo laajte. Who should asking me? Ndax mus nañ la koo laaj mu ne loolay laajte bi ndax mus nañ la koo laaj. li ma laajte kan moo ko mos a laaj soo leen mos nañ koo laaj dafa dina am koo xam ne moo la ko mos a laaj kan moo ko mos a laaj. What I am asking is who should ask me that. What I am asking, have you ever consulted by anybody? Ndax yow mus nañ laa laaj ndax kenn mus naa ñëw laaj la de la ndax moto bi nañ ko jaay ndax bi dañ koy display. waaw loolu am na because am na nga xam ne ñu bëri de topi candidat dañ ma dee call di ma laajte temps boobu ñu ngi ñëw def auction bi seen auction bi kañ la suñu ma laajtee dama dee laajtee ñoom naka alaaj kura ñu joma bis dëgg neex yàlla moo wax leen ne bis nangam la. and dañ dee ñëw jënd. Yes, the people used to ask me, when are you going to do this your auction? And when they ask me, I go to people like Alaji Quran and I ask them and they tell me. When they tell me, I'll tell them, yes, they're going to do the auction on this date. Su fekkoon ne dama lay laaj wala su fekkoon ne dama lay ne. ñu ngi ko amee toute autorité. Understand. You understand the scale of the authority? Understand. mooy su fekkoon ne dama lay laaj. ndax am nga ci kàddu yu dëgër. Continue.
na ne am ok ne am nañ ko ci kaddu yu dëgër waaw waaw ne yow jaay nga ay moto lan ngay wax ci loolu man jaay naa moto waaw xanaa tracteur bi ma gars yi jaay ma riseel ko tracteur bi dañ ma ko jaay ma riseel ko unless the tractor they sell to me and I resold it kan moo la ko jaay jaay the commission itself the commission at Sukuta naka la ko commission di jaayee Sukuta lañ ma ko jaayee Sukuta health center te am boobu ñu ngi oxygen they sold it to me at Sukuta Health Center then they were oxygen ñu delluwaat foofu su ma laajtee mooy tey su fekkee ne waxoon naa la ne la da nga jaay ay moto kóotu looy wax non man jaay moto kóotu no I didn't sell any su fekkee ne tey waxoon naa la ne la jaay nga itam ay parts si moto looy wax parts si moto man non parts si moto mii non non let's go back to Sukuta at the health center ñu delluwaat Sukuta ndax mun nga ñoo wax ci anam bi nga jëndee tracteur bi biñ demee def evaluator bi yëpp the tractor when you went and do the evaluation and I seek consent of Alaji Kura sorry ma wax ak Alaji Kura I seek the consent of Alaji Kura ma ne ko dama am interest si tractor bi nekk Sukuta Health Center I told him that I am interested in the tractor at Sukuta Health Center mu ne ma wax di ñu ànd ak ñun ko dañoo dem di dee biñ ko jaay then you are moving with us then the day we are going to sell it we go together so loolu laa dama ànd ak ñoom foofu noonu then that's what I did I went with them there gars yi joxe seen first price then they give their first price that is I think 10,000 it is I think 10,000 somebody paid 20,000 instant somebody paid 20,000 but instant I cannot recall the person who paid because I don't know them I cannot recall the person because I don't know them. léegi keneen ki ñëw kooku fay 25 The other one came and 25 man ma ñëw fay 35 I came and I paid 35 so ñu ring bell bi they rang the bell 35 am ku ñëw yokka mu ne 37 somebody added and said 37 and I say 40 and I said 40 they asked me to pay right? ñu ne ma fayal And they asked me to pay si laa fay that very time then I paid ñu jox ma receipt they give me the receipt after biñ demee ba after 2 days after 2 days fekk mi ngi tombé weekend then it was weekend si laa use suma towing vehicle bi till I use one. suma towing moto bi Or then I use my towing vehicle ma yóbbu ko kóotu then I took it to Kotu si laa ko maintenance then I maintenance it am ko bugga somebody wanted it ma jaay ko si 120,000 I sold it for 120,000 which is I know that towing truck then ko luye won ndax beela la si moto yi MSA it's a military vehicle on the state house state guard right it was a military vehicle under state guard moom lañ doon use the whole parking all these tractors or whatever Jammeh commission that's the one we were using for all these parkings this Jammeh vehicles loolu moo waral ma doon àndal ak Jammeh commission because of moto boobu in fact that was why I was going with Jammeh commission was because of that vehicle ndax moto army la woon moto amee la ba léegi sax moom la ñoo use yes it's a army vehicle in fact up till now we are using it crane ndax crane la crane la waaw yes it's a crane
ndax laajte woon nga pour ñu jox la dictat ndigal ndigal pour ana Jammeh commission wala pour dem jëli tractor bi pour use moto bi. Was it for the Jammeh commission or to go to the tractor sale? all the tractor was astagfirullah. Pour nga dem jëli sa tractor bi. Ndax laajte woon nga ndigal pour use crane bi pour nga dem jëli sa tractor bi. moto bi suma ondo la ne The vehicle was under me. Pour liggéey official. Yes. waaw Yes. Kan nga doon laaj su fekkee ne da nga bëgg a def sa liggéey yi boppa. moto bu benn rek laa ko mos a use because man awma lu maa use ni ñëw ekkati di wàcce benn bu rek laa ko use mooy bi maa jëlee crane bi maa jëlee tractor bi Sukuta. That vehicle, I only use it once because I don't have anything that is heavy to be carrying. That was the only time to go and pick my tractor and bring it to MSA. Ndax mun nga explain la committee naka la affaire du demee woon. How the crane. Oh, naka la crane bi mel. Naka la crane bi dee wookee. crane bi lifta la. Naka la dee doxee. Naka la crane bi dee doxee. crane bi lifta la. The crane is a lifter. moto la driving vehicle waaye dafa am lifta si gannaaw. It's a vehicle but it has a lifter behind. Exactly. So it practically lifts. Exactly. Ndax def dee ekati moto. Yes. The for ekati. Therefore, see box and then go with it. It lifts it. Dafa am two category of lifter. There are two categories of lifters. Benn bi mun naa lift give ko to another car mu yóbbu ko. There's one that can lift and put it in another car for that car to take it. Waaye man bi nekk si suma onda daf dee lift ba pare moso mu carré ko. Okay, but the one under me, you will lift it and put it on top of it and carry it. Self-sufficient crane. That I cannot translate. Crane la boo xam ne moom soxla wut beneen pour mu def liggéeyam. Universal la waaw. Universal, yes. And where is that crane right now? Ndax crane boobu anam fi mu nekk jamono bi. Ni ma waxee yow dafa ànd ak président bi toog because moo dee carré tawalaay si bu ñoo dem. Right now is on tour with the president because that's the one that carries the tower lights. On leave rather. On leave. He went on leave. Leave. So when did you leave? Kañ la génn MSA? Démb. Yesterday. So when the committee was bi committee bi nekkee MSA time boobu fekk ana crane bi. Jël ngeen inventory bi mu ngi fa jël ngeen inventory bi. They took the inventory. It was there. okay. Good. Now, at that time, ci waxtu boobu. they are claiming that you and members of your team ñu doon wax ne yow ak sa ñi nga àndaloon te ngeen doon jaay moto ak ay bagage moto. That's false. I deny it. mu ne loolu amut wee dinaa ko. and with the use of the crane, ci ak ndimbali crane bi wala liggéeyi crane bi. makes it very easy to remove one location and put them in another. def dee yombal seen liggéey trop pour ngeen jëlee moto si benn place yóbbu ko si beneen place. Waaw. Yes. It makes it easy for anyone to take a vehicle from one point and apply it to another. Because of crane boobu noonu def dee yombal pour nit jëlee benn moto benn place yóbbu ko ci beneen place. Waaw. Yes. Lan ngay wax ci tuuma yi li ne yow da nga daan use crane bi pour jëlee ay parts
MSA di ko yóbbu feneen. That's Wala false. si benn moto di ko yóbbu feneen. Lolo happen now once mooy tractor yi Sediba mention. That happened once. That's the tractors that Sediba mentioned. If you allow me now explain it more. If you allow, I will explain it to be clear. Go ahead. Thank you. Those tractors, as you read to me, you ngane ñetti tractor wise ñaar la woon. Like you said, those tractors, you said 3, but they were not 3, they were 2. ñaari tractor la moto bi la crane bi yóbbu ñaari tractor la crane bi yóbbu Bundung si benn local garage. The crane only took 2 tractors to the local garage in Gunjur. Not Gunjur, Bundung. Bundung. Léegi biñ demee dañ ko bëggoon a cannibalize pour ñu am benn buy daw. Now, when we wanted to cannibalize it so that we can have one that is functioning, waaye ñu gis ne du mun a match. but we know that we cannot match. Jambo information baa ngay dem ñu call Sediba. Time boobu. Information yaa ngi dem fu nekk. Oh, then the information was running, so we called Sediba. Sediba call ma laajte ma. Sediba called me and asked me. Ma ne ko tractor yi the same cannibalize bi ñoo def moo tax tractor yi dem fa. The tractors, the same cannibalization that we are doing, that is why the tractors went to Bundung. mu ne ma ne nañ fa tase. Then he told me that let's meet there. bi ma demee mu gis tractor yi. When we went, he saw the tractor. mu ne ma yii nii tractor government tractor yi ñu ngi paagoon si boori moto yi war a oxin. He said the government tractors were parked next to the government vehicles that were supposed to oxen. ma ne ko waaw. I said yes. ñu off fita bi because. He called the mechanic. Because I'm a mechanic, but I'm not basically I'm concentrated on these tractors. That's not my job. Man mechanic la why I'm not do my really tractor. I am a mechanic, but I am not special in tractor. So being When we called the mechanic and we asked him, you know motor is a poor cannibalize we brought Jan brought the tractors here for cannibalization. He said yes. Why call na Jan manako nyari ni send bagasi bi bona jend because bini naga master kosilla bini am benen façon mark. I called Jan, but I told him that we cannot cannibalize them because they are not the same. Jambo crane bi afa amon breakdown. Then the crane was having a breakdown. Silema Sediba whenever control come to bena nga delo because my am information ne da nga gene moto dañu fogné dang ko jaay. Then try and return them to MSA because I am having the information about them and then people think that you want to sell them. Moto bi tractor yi nekk na for 3 to 4 days. Tractors were there 3 to 4 days. Time bi crane bi pare. When the crane was ready, Silako dem jiri moto I was there man man fa. Then I went there, I was there, I went for them. You told tractors he delawat go back to court. We towed them and returned them back to court. And I called Sediba himself. And I called Sediba himself. Mom Sibo when you clarify the tractor be delawat na. He himself came and clarified that yes, the tractors are back. So after the government auction be the jai. When the government auction was on, ñom seen boppa clarify ne dañ ko jaayale bi ñoo def government auction mom Sediba. They themselves can attest that yes, they sold those tractors when the auction was on. At Koto. At Koto. This is the time I'm using that that crane. That's the only time I use the crane. That was for sale of tractors. Was that during the auction period? Ndax loolu time in auction bi la woon. Ban bi ñoo jaay tractor bi. Bi nga use crane. Crane bi use moo ko pour jaay crane bi dama ko use pour dem jëli tractor yi ci beneen garage bi nekk outside pour delloo ko MSA. The crane I did not use it to sell. The crane I use it to go to Bundung and bring the tractors from Bundung to MSA. And I called Sediba to come and confirm. And I called Sediba to come and confirm. Mom si boppam ñoo na confirm gis ne tractor yëpp delluwaat nañ as usual. He came and confirmed that both tractors are normal. te moom si boppam because biñ ko jaayaat bi government def auction ki jaay moom mu ngi fa xam na ne tractor bi government bi ñoo ko jaay. Sediba himself was there when they were doing the auctions and he saw the tractors and he know the tractors were auctioned. Okay.
So we have established that there was a practice by Kara Abdullah Jammeh and Mr. Njai to bring. Sorry? Njai with the team. But Njai passed away. So, but the team is still available. Exactly. Ah, okay, sorry, Bala. No, Bala, no, Bala. No. So, the auctioneer was also present in some of those things, right? Wow. jaaykat bi mu ngi fa woon tam auxiliaire bi mu ngi fa woon si yéena mu ngi fa woon time bi Mohamed Dia ñëwee pour seeti boss bi moom Karabulay ak Mohamed Dia QCell ñoo àndoon. He was there when Jah came to see the caravan. Mohamed Dia QCell. Mohamed Jah QCell was there. And apart from the people that came, did the auctioneer, Kara Abdullah Jammeh, come with any other people? Ndax auxiliaire bi Kara Abdullah Jammeh dafa ànd si woon ak ñeneen. Waaw. Yes. ñu fa ñan la woon. ñu fa ak Xadim. ñoo na fa ak kan. Xadim xaw ma santam bi waaye Xadim moomoo mi ngi amoon contract si biir State House. Xadim but second name xaw ma. He came there with Hadim that had contract State House. What kind of contract? Ban façon yu contract. Anyway su ma mistaken ñoom ñoo nekkoon di def seen construct bi fu mu. Anyway, if I am not mistaken, they are the ones who were doing the construction there. ñëw na fa tamit ak Seydou Diallo Hadim Gueye thank you. Yes, Hadim Gueye, thank you. ñëw na fa tamit ak Seydou Diallo. He came there with Sidi Diallo. Seydou. Sekou Diallo. Seydou Diallo. Diallo. Seydou Diallo. waaw ñëw na fa tamit ak benn pa bu ñuy wax Jeete. He came there also with one pa called Jeite. waaw ñi laa mën a recall. These are the ones I can remember. Can I get the names again? Munga waxa turi. Hadim Gueye. Jah QCell. Jah QCell. Seydou Diallo. Who did Seydou Diallo from? Kara Ablaye. And then one dad called something Jeite, but I don't know his first name, but I know him through Jeite. One man called something Jeite. I don't know what is his first name, but I know he's Jeite. You said you don't recall the first name. Gane fate wulo turam. Bukan Jeite wala? Pa bi Jeite. No, Jeite xama turam. I will proceed to give you a few first names. Just let me know. Ni na la jox yena tur nga wax ma su dee turam bokk na si tur yooyu. Lamin Jeite. No, xama turam man Jeite laa ko ooyee rek. No, I don't know his name. I just have Jeite. Bori Jeite. Bori Jeite. Good. Those I can recall. Ndax yooyu rek la. Unless when I crack my brain, but those ñooñu laa mën a recall. Yooyu laa mun a fàttale. Those are the ones I can remember. Waaye ñëwuñ at a time de. Okay. They didn't come at the same time. Waaw xam naa. Gis nga right now ñu ngi understand su ma demee anglais ñu ngi start di am problème doomu anglais nañu olof. Don't even try to go. Hi. So this is why this is why I insist that we speak Wolof, because you know I cannot speak English. You see the way how fast it is. So this is why I want us to speak Wolof.
due to sound. were ushered in by Jah. Hamidou Dia ak Dudu Sané moom Njaay moo leen indi woon Dudu Sano Njaay moo leen indi woon. waaw Njaay ak Karabulay ñoom ñoo ànd ak Hamidou Dia QCell. Njaay and Karabulay they came with Hamidou Dia Dia QCell. waaye Du Sano. But Du Sano moom ak Njaay alone ñoo ànd. he came with Njaay alone. ak driver Du Sano. And Du Sano's driver. waaye mënu maa recall ban driver. But I cannot remember the name of the driver. Bi Hamidou Dia ñëwee tam moom ak Mr. Njaay rek la woon. ak Karabulay. And Karabulay. So just for the record, all the names you've given me, Karabulai, Jammeh, and Mr. Ibrahim Njai were both present except for Dudu Sa. exactly. mu ne pour record si pour yim la wax nii ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ba mu des ci mujjee tudda. waaw. Yes. Let's talk about yourself. Did you bring any nañ wax ci yow si sa jëmmi boppa ndax amul kenn koo fa indi woon pour mu seet moto yi ñu war a oxyne. loolu amul doesn't my domain. non. What about your colleagues? ñeneen ñi nga doon liggéeyal nag ci mel ni Lamine Wuyee Suso. language yooyu ñëwut pour jënda de moom mi woon physically on the ground we are all working together ñëwut pour jënda. Lamine Suso was not there to buy. He was physically on the ground, but he was working with us. mooy laajte bi mooy ndax Lamine Suso boobu ndax inditu fa woon kenn pour mu ñëw pour jënda. boobu not to my knowledge boobu ama si xam-xam. That one is not up to my knowledge. I don't have any knowledge about that. ndax yéen a bokkoon waxtu bi ngeen doon liggéey the same shift. moom at times mu ñëw at times mu absent. Sometimes he will come, but sometimes he will absent. ndax Famara Sediba musut fa indi kenn pour bu ñëw ndax kuy liggéey ci nguur bi la wala keneen. affaire oxyne bu xewee Famara Sediba twice a million de waxal directly moom mooy Nuha Job is the best moom moo nekk di right there ku mën a taxaw answer loolu leen. Famara Sediba was working with his deputy. Anything that he talk to that person, that person is the one who can answer that question. su fekkee ne affaire oxyne la. If it is about oxygen. While you were in control of the Famara Sediba bring any person related on the fire, or did Famara Sediba bring any person to the laajte bi mooy ndax yow time bi nga fa nekkee bu ko yow yaa nekkoon in charge of MSA ndax Famara Sediba Mustapha indi kenn pour mu ñëw seet moto yi nga xam ne yooyu la ñëw oxyne. mosu ko direct man de xam mu dara ko si Njaay but man mosu ko gis. He have never directed anybody to me. Maybe he directed to Njai, but not to me. My question is what you perceive the Bible. mu ne su ma laajte bi mooy comme maanaam loo xam ne loolu nga xam sa boppa bi wala loo gis wala loo dégga léegi su ma laajte bi mooy yow yaa nekkoon in control of MSA ndax mus ngaa fekkee foo xam ne Famara Sediba indi na nit pour mu ñëw gis moto yi. mosuma ko witness. I've never witnessed. I've never witnessed. Aside from the valuer, gannaaw valuer bi ak auctioneer bi ndax am na ñeneen ñu doon indi foofu noonu ay nit pour ñu ñëw seet. waa booy si Njaay dañ fa daan isi nekkul Njaay moo daan isi de booy si Njaay tamit dañ fa daan isi ay nit. Yes, those who were working with Njai used to bring people there. Not Njai himself, but people that were working with Njai used to bring people there. at some point, the commission had brought you in as part of it.
am na time boo xam ne commission daf la indi pour nga ñëw bokk ci gaay bokk si gaayal pour la be part of what hmm? nga bokk ci njaay mi ma bokk si Jammeh commission as a security waaye man jaay moom I was part of the Jammeh commission as a security but I was not selling waaw waaw moom laajte bi mooy ne yow bokkoon nga si team Waaw. Jammeh commission bi yes te loolu daf la yóbbu ci yeneen place nekkut MSA rek that's true dëgg la yes that's true dama bëggoon pour ñu wax mbiri State House ndax am na yeneen njaay yoo xam ne amoon na ci biti State House man yi ma fekkee gisuma ko because anga moo tax dama bëgg a mu leer because Jammeh commission bi dafa am ñaari team all that I witnessed I did not see that Jammeh commission was having two teams waaye first team bi but the first team bi dafa ànd ak Alhaji Kura that was the team that was moving with Alhaji Quran and when biñ ceeñee Alhaji Kura when they changed Alhaji Quran fekk time bu ak man suma time bi jég naka sorante wut that time and my time are not far from kon su ma nee State House jaay nañ si biti wala jaay nañ si biti damaa fen waaye xamuma si dara but when I say State House they sell there or they sell outside of State House I am lying at State House mais yow bokkuloo ci team bi nga xam ne ñu ngi doon jaay si biir State House boobu nekkuma ko no I am not part of it man maa ngi woon provinces I was at the provinces ak within Combo area and within the Combo area moto yiñ paakoon State House ndax xam nga fan lañ leen jaayee fan lañ leen jaayee wala naka ka moo leen jënda where they sold them or who bought them nañ commencé fan lañ leen jaayee si biir State House lañ leen jaayee inside State House that's where they sold them naka nga xamee loolu State House biñ fa jaay moto ku nekk xam ne State House auctionnaire because auctionnaire bu ñoo dem comme par exemple tey bu ñëwee fii nii ñu ne tey fii la nekk waaye the same time dañ ko de announce over the si seen radio mic bi ëllëg ñi ngay dem place nangam State House when they were selling non auctionnaire gars yi auction la wax waaw auction su ñoo auction comme tey ñu ngi fi auction su ñoo ñëw rapport dañ dee wax si seen mic bi ne ëllëg ñi ngay dem place nangam the auctioneers normally when they are doing their auction for the end of the auction they will announce that next time we are going to X place. Okay, for more. exactly ci li ma dégg ci wax bi mooy ñi doon def auction bés bu nekk dañ dee wax ëllëg fan la ñoo defi auction. waaw yes te noonu nga ko xamee ne State House foo lañ ko jaayee. exactly exactly. You know who bought assets from State House? ndax xam nga kan ak kan ñoo jënda ay bagage State House. ñi fa jënd bagage yoo xam ne ni mun naa koo wax for sure. The ones who bought assets there that I can say for sure. yooyu man ñaari nit laa mën a wax mënu ma ko passé. I can only mention two. I cannot go beyond. Because of ñooñu laa gis moto liñ fa jëndee ñu ngi ko dawal ma gis ko si ñoom. Because those are the ones that I see what they bought. They are driving it. I am seeing it with them. Number one moom mooy Hadim. Number one, that is Hadim. Number two, the one. Hold on. When you say Hadim. Hadim. Sorry, Hadim. Ban Hadim guy. Hadim guy. Continue. Number two. Number two. One PS. PS. It's a PS at State House. He also buy a Benz then there. Number two, one PS at State House. He also buy
a Benz, black Benz, but black Benz, PS Sala. PS Sala. He buy a black Benz He bought a black Benz from the auction. from the auction. It's these two I can say this now new Jennifer Benz on the auction. A motor rather is on the auction. These are the two that I can say bought vehicle at the auction at State House. I know you know my next question. xam naa ne xam nga lan mooy nekk si suma beneen laajte bi léegi xam naa ne yow nit nga te doo mun a nekk si ñaari place te naka nga xamee ne moto yii nii State House lañ leen jëndee. As far as I know, and I work State House, comme que xam naa li ma xam te liggéey naa State House. As far as I know, and I work at State House, moto Yaya Jammeh xanaa ko xam ne xamu ko de. Yaya Jammeh's vehicle, maybe somebody who does not know him. But so ko gisee rek nga xam ne li moto Yaya Jammeh la. Or if you see the vehicle, you know that this is Yaya Jammeh's vehicle. Yaya Jammeh du jënd scrap. Yaya Jammeh does not buy scrap. Amul scrap. He doesn't have scrap. But Sergeant, Well, Sergeant, government bi ak commission bi ak ñeneen ñi nga xam ne jaar nañ fii nii yépp dañ wax ne moto yi njaay yépp scrap lañ woon. waa ku nekk ak sa o li ci gën a bëri scrap lañ woon. ku nekk ak sa point of view ni nga di label scrap. Maybe man ni ma label scrap ak ñoom ni ma label scrap du benn. People have their point of view. Maybe the way I am labeling scrap and the way they are labeling scrap is not the same. Wax ñu pour ñu xam yow li nga mean si scrap. Man li ma xam si scrap mooy. What I know about scrap is because ñun Gambia fi yaagu ñoo jaay feeraay. Because in the Gambia here, the way when we start selling scrap is not long. Tamit Indian yi ñëwee leen start di jaay scrap. Because when the Indians came, that the time we start selling scrap. li ma xam si scrap moo tax suñu naan ne auction bi damaa dem ma jënd scrap. What I know about scrap is that is why when they said auction, I'm going to buy scrap. waxuma ko dugal nit de no. I'm not saying to put somebody in trouble. waaye li ma xam loolu lay wax. But what I know is what I am saying. Scrap mooy loo xam ne du mos a dawaat in life. Scrap is what you know never be wrote worthy. li nga ko doyee next time mooy da nga ko dog into pieces. What are you going to do with it is you're going to cut it into pieces. You melt it again. They will melt it again. waaye soo nee scrap. If you say scrap, nga jënd ko 2-3 days mu daw. you buy it 2-3 days, it run. noo ko ooyee scrap. How can you call that scrap? so moo tax ma deny the word scrap xaw ma nag yéen ñi jàng no nga waaye man dama That ko is deny. why I deny the word scrap. I don't know for some of you who are educated, but me, it is not scrap. in fact, when it comes to this issue, Bi mu ñëwee si mbir mii nii sax, you are somebody I would equivalent to a PhD holder. yow dinañ la yemale ak koo xam ne dafa am PhD. And I would give myself a high school certificate te dinaa jox suma bopp high school when it certificate. comes to talking about vehicles. Suñ ñëwee si mbiri moto. Because you are the expert. Ndax yow yaay expert bi. So if you tell me soo ma waxee ne. that the narrative that others are giving us like lay yi leen ñeneen ni ñi di jox. is false, du dëgg. I will tend to believe. dinaa ko gom. Because you are a professional mechanic, because yow professional mechanic nga. or rather a trained mechanic. wala sa mécanique buñ jàngal nga. Isn't that so? ndax loolu amul. waaw because li tax ma wax loolu leen mooy. yes, the reason why I said that. dama jàng si jigéen bi fi nekkoon ki toogoon fii naan dafa dem sappo whatever gis scrap yi. I learned from the lady who was there, who was here, who said she went to Sapo and she saw scrap. moom mun naa wax ne scrap la waaye man mi ñi nga xam ne ñu ko demoon arrange. Mom, for her, she can say yes, it's scrap, but for us that went there to assemble. those scrap ñun Gambians ñu feel suñu bopp I will say this for free.
It's not scrap. For us, the Gambians, we are the ones who term that as scrap. We are the ones who fail ourselves. I don't care. If they want, if I go out, let them say Jan is the one who said it. I don't care. Because so this is Okay, hold on, Mr. Jain. I understand the temperament and whatnot, but let's level our language. This is a House of Parliament. okay, thank you. This is the National Assembly, and there are certain phrases that are not befitting to be uttered in this house. waaye xaaral ñu def nag rek ñu déglu xam naa nañ fi nga toll xadar waaye fii National Assembly la am na yenn kàddu yoo xam ne duñ ko war a wax si biir fii nii dañuy def nag rek ñu continuer. So let's be more diplomatic with our words. My apology. nañ gën a si suñu kàddu. But by all means, I like your energy. nañ ko suufel rek. Please keep this energy. waaye ñu continuer si ni ñuy demee nii. Go ahead. Okay, lima mean by jigéen bi lim wax mun naa koo dëgëral. li ma wax ci what I said about what the lady said I can clarify. Comme li ma wax ne noonu lañ doon def kuutu rek. Like what I said, what we were doing in Kotu. Dangaa dem def sa evaluate. You will go and do your evaluation. Nga call sa friend. You call your friend. Boy, maa ngi dem Sappo wala maa ngi dem Basse. I am going to Sappo or I am going to Basse. Suma aajee suma fa gisee moto ban façon machine nga bëgga mu ne la Mahindra wala Mass Focusin. If I see a vehicle, what kind of machine do you want, Mahindra or? Because of Jammeh Commission, ñi fa nekk yëpp sooy demee di wax layman xamuñ dara si machine. Because Jammeh Commission, the ones that were there are all lay persons. They don't know machine. ñoom They're like me. Sorry. They're like us. Okay. ñoom tractor yi biñ ko paagee. So for them, the tractors when they park them. ñoom seen boppa dañ dee génne bagage comme ni ma ko waxee fii rek. They themselves remove parts. Who are they and The evaluators. proceed? suñ ko génnee. When they remove them, yow nga ñëw jënd ko si auction bi $10,000. you come and buy from the auction $10,000. ñu jaar gannaaw jaay la bagage yi let's say $50,000. They use the bagway and sell you the parts for $50,000. all in all mi ngi mel ni am nga tractor $60,000. All in all, it will be like you have a tractor of nga $60,000. jaay ko $200,000. You sell it for $200,000. it's a losses to the government. It loses to the government. te lii moo happen now. And this is what happens. But if one could also say su fekkee ne nit mun naa wax ne that Famara Sediba was with the valuers the whole time. Famara Sediba mu ngi woon ak valuers waxtu bi yépp. Are you saying that he was also part of the scheme? Famara ndax da ngay wax ne moom tam dafa bokkoon ci njuuj njaaj boobu. Famara Sediba must appear daf dee yónni. Famara Sediba has never appeared. He always sent people. buñ demee suñ ñëwee. When they go and come, si lañ ko dee jox report bi. then they will give him the report. moom mu forward ko so Jammeh Commission. And then he forwarded it to Jammeh Commission. te Famara Sediba nekkul dama ko back. because Famara Sediba, it's not that I am backing su him. fekkoon ne backing la lim binda dama ko back. If it was a backing, then what I wrote, I will not. What he Why? What he wrote, I will not. waaye dawal moto. But driving a vehicle taxul nga xam moto. doesn't make you to know a vehicle. am moto. Have a vehicle taxul nga xam moto. doesn't make you to know a vehicle. Famara Sediba moom mooy contrôle moto yi. Famara Sediba is the one controlling the waaye vehicle. tey su paane dafa oye mécanique xamul dara si moto. But when a vehicle has a breakdown, he will go and call a mechanic. so He ñoom doesn't know anything about it. ñoom mën nañu ko deceive si kaw loolu leen fekk du xam. They can deceive him on that and he will not know. waaye man mi nekk physically on the ground. But him who is physically on the ground, nekkuma di accuse kenn de. I am not accusing anybody. da ngeen ne ñu wax dëgg. He said we should tell the truth. that's why ma wax leen lii. That is why I'm telling you the truth. lii moo tax ñu ne scrap waaye scrap man ma ne yaa jël amul scrap. This is why they say scrap. But for me, I said Yaya Jammeh doesn't have scrap. because soo ñëwee fekk ñu lose bagage yëpp teg ko mu tëdda automatique da nga naan feeraay la. Because if you come and you find that they lose all the parts and put them down, obviously you say this is scrap. fekk nga jaay ko nit people like man nga jaay ma ko ma jël suma crane bi yóbbu ko.
People like me, you sell it to me, I take my crane and take it. 2 days ma jox la lift with that car. 2 days, Ma jox la lift ak moto boobu noonu. I give you lift with that vehicle. So kon scrap amut. Then there's no scrap. Okay. You had mentioned earlier that there were about 6 vehicles that were armored. ci gannaaw tuuti wax nga ne amoon na 6 moto yoo xam ne armored lañ. At Kotu. At Kotu. Wow. At Kotu. Were there any other armored vehicles anywhere else? Ndax amoon na yeneen armored vehicle yu nekkoon feneen fu dul Kotu. I can only know for Kotu. Man Kotu laa mën a xam. Kotu laa mën a xam. I can only mention about Kotu because that's where I know. All right. So we have discussed for over 3 days now. léegi waxtaan nañ tollu si ñetti fan léegi. And from what I understand is that ci li ma si jàngee mooy ne there was a lot of dubious activity. am na njuuj njaañ bu bëri bu amoon. There were public servants who defrauded the government. am na ñi doon liggéey ci nguur nga xam ne ñoom ñu doon fraud government. Who were not honest to the commission. yoo xam ne jubuñu woon ci commission bi. But waaye the fact still stands dëgg ba léegi mu taxaw. that you were given MSA to protect. yow dañ la joxoon MSA pour nga garder ko. But despite your presence, waaye ak sa teewaay yépp vehicles, ay moto, tractors, ay tracteur, other equipment ak yeneen i bagage were removed ñu ngi leen doon génnee. without proper authorization. te fekk amuñ ndigal. You see, Sergeant, gis nga Sadio. if I'm to be very honest with you, bu fekkee ne ma lay wax dëgg rek. after lunch especially, gannaaw añ. everything you've told me, li nga ma wax lépp. I believe. def naa ko. gom naa ko gom naa ko. Man sax xam naa ne waxuma loolu. I told you that I did it. Yes, I believe. mu ne gom na ko. The reason I believe, li tax ma gom ko. because you could see how our evidence flowed, our conversation flowed. mu ne ko da ngay gis ni waxtaan bi ni mu àndee. You yourself pointed it out. yow si sa bopp sax wax nga ko. And while you tried as much to contain it, te try nga bi nga xam ne yaa ngi ko teg ci yoon. but the fact is people who were stationed at MSA waaye dëgg bi mooy nit ñi defoon MSA. had cannibalized vehicles, ñu ngi doon génne ay bagages ci ay moto. have removed vehicles from MSA, génne na ay moto MSA. and have sold parts and vehicles from MSA. te jaay nañ ay bagages ak ay moto MSA. yu jógee MSA. You still have to be held responsible for that. loolu noonu yépp sa bopp bi lañ koy teg. Because li ko waral. you control the gates. yow yaa yore woon caabi bi caabi bunta bi. yaa amee woon bunta bi. And you ought to have had a say yow da nga waroon a am kaddu. as to who you'll admit ci ki nga wa nangu mu dugga. and what you can let out. ak li ngay nangu mu génna. Please react to that before my question becomes too long. waxal ci loolu balaa ñoo. Anyway, thank you very much. jërëjëf thank you counsel. dégg naa soxla nga ne bi ñu jógee añ bi léegi. I heard what you said since we came from lunch. But for that of MSA, why I put affaire MSA. For that of MSA. ku la wax ne dañ fa jaay moto. Anybody who tells you that he sold vehicle there. fekk nekkul oxin. And it is not oxen. Now is it evidence? Let the person bring evidence. Because man yi ma mu ne ku la wax dañ fa génne moto tamit. Because whoever tells you that we remove vehicle from there. moto yi fa génne
The vehicles that were removed from moom there, mooy fekk man yi ma xam ak yi ma fekkee si what sama I know and what I witnessed, mooy tracteur yi ma la wax te delloo si nañ ko those are the tractors I told you, and we Hana. returned them. And maybe, ak xanaa tracteur bi Duusaanoo jël the tractor that Dusano took ak moto yi mu joxe and the vehicles that were given, te still now moto yooyu su fekkee ne invent bi ñëw na and still now those vehicles, if the invent come, moto yooyu ñoo fa génne te yooyu jaayuñ leen ba those léegi are ñu the ngi si loxo vehicles nit ñi. that were removed from there and they are not sold. moto yooyu dañ leen ko jox pour ñu use ko seen officiel car Those vehicles were given to them and they were given to them. su fekkee ne nit ñi dañ doon gis moto yaa ngi génn Mais su fekkee ne nit ñi moto yooyu la gaa yi gis ñi ngi génn if those are the vehicles that people see going out, ñu foog ne dañ ko jaay think that we sold them. moto yooyu jaayuñ ko moto yooyu leen We did not sell them. Those vehicles, to be candid with the commission we candid with the commission. man maa use my own initiative I use my own initiative bala ñoo jaay moto yi before we sell them. te am na yu mën a nekk en route And there are ones that are roadworthy te mën nañ ko jox nit ñi ñu use ko and they can be given to people to that's use. why ñu make leen on road give it to people That's why we give them to people to te use them. ñin ko jox And the people that were su given, inventory bi ñëwee di nga xam kan ak kan ak kan la when the inventory come, you will know who and who. so su fekkee loolu la gars yi gis ñu ne dañ jaay moto yi ñu ngi ko use si département si ak si army bi If that is what they see and they say we sell the vehicle, the people are in the departments and the institutions. bagage yi nga xam naan dañ ko jaay The equipments they are saying we sell them. may bi duma wax ne loolu moo xew waaye man su ma own thinking Maybe I will not say that is what happened. Bagage But my you own can- thinking, bagage yi mu génne from véhicule Y and then def ko si véhicule X the parts that were taken from vehicle Y and put to vehicle X. but as far as I know man maa fa nekkoon time boobu noonu But as far as I know, I was the one there. dara By génne that fa time, dara génne fa ba time bi ma fa génnee nothing was out up to the time I left that place. because of after si yaa ngi yéen a ngi wax ne I was fully I was forced to be moved Because you are saying after I was forcefully moved, no I'm not saying he's saying they are saying but not him saying it they are saying I was forcefully moved. but I was a person who they forced move I was the person whom they forced move. simply because I would say it Simply because I will say naa ko wax dara lan moo tax dinaa ko wax will say it. fine Why I will say it? because of Yes. While I will say the reasons. biñ fa nekkee When we were there, soo ma xoolee nga ne ma ne comme tey li ma waxoon di ma di barki démb soo essayé moto wala nga si kayit pour moto dama lay refer si Dabo if you bring a vehicle or a paper, I will refer you to Dabo. ñu gis ne affaire si mi ngi tof du ma leen nangu moto génna They see to it that the thing is getting tough. I don't allow vehicles to go out. one captain Sedikan One captain said he can. he was the MTO motor transport officer at State House He was an MTO, motor transport officer at State House. he first called me Jaañ He first called me Jammeh. doo bàyyi kootu nga ñëw Jammeh, don't buy coat. Jammeh, you didn't leave coat and come. ma ne ko la ma reason waaye nga ne ma bàyyi kootu ma ñëw State House I said, what is the reason why you say I should leave coat and come? mu ne ma bagage yi ngay save kam ma la ko wax Is it the materials that you are saving? Who asked you to save? maa ngi wax captain Sedikan I will say name I'm saying Captain Sedikan. He was saying it. ma ne ko ne bagage yi dama ko protect duma ko bàyyi noonu leen I told him that these equipments, I'm going to protect them. I'm not going to leave them like that. te the same Sedikan And the same Sedikan, daf daa ñëw foofu noonu he used to come there, affaire yi moto a vehicle issue. ma ne ko non I said, no. soo bëggee moto If you want a vehicle, demal si Dabo commission Dabo go to Commission Dabo wala Seydi Ba or Sediba. suñ ko approuvé nga ma jox la When they approve it, you come, I give you a vehicle. mu ne ma Jaañ you know why you are a corporal I'm a captain He told me, Jan, you know what, you are a corporal, I'm a captain. ma ne ko fii rank du work I told him that here rank doesn't work. su fekkee da nga ñëw ak si professionnel If I'm professional, awma problème si loolu leen I don't have a problem with that. waaye moto du am But motor no, vehicle no. mu dem si trop Jawne He went to Sol Jaune, turo throw Jawne down Jaune, then state guard commander then State Guard Commander. lim ko wax moo de ma ko xaw ma ko
What he told him, he's the only one who knows. Me, I don't know. The same Turo called me. The same Turo called me. Ning ma dega si media la nek. He's hearing me. I'm talking in the media. He munema Jan, he report to my office. He told me, Jan, report to my office. Madam, I went. munema ne so bad MSA. He told me that if you don't leave MSA, I will order arrest. I will order for your arrest. And I said, no problem, order my arrest. I said, no problem, order for my arrest. Whilst I was there with the PIU. Whilst I was there with the PIU. Then one time by all means, puma gina pa. They try by all means for me to leave MSA. Be my gain MSA. They must first gain MSA. When they are removing me from MSA, they forcefully removed me from MSA. Sila deal with battleground state house. Then I went back to State House. Then I have opportunity to travel. Sila guy isi Fajara Barracks people. Then I have the opportunity to travel. That's the time they bring Fajara Barracks. So I had time bonum. Yangi degon bena from bufa he. Hamana degen ko. If you remember that time, there was a problem that happens there. Amna yena soldier you dismission or dahalen for moto you miss at MSA. There were soldiers who were dismissed from the place where there are vehicle that got missing. From MSA. The same problem like guy book on whilst Mangfa. There's the same problem they wanted while I was there. Chance. I did not give them the chance. So continue the motor gain. And if you say a vehicle left that place, I will not say a vehicle didn't go there. Why would you gain assigned people to use? But the vehicles that left there all were assigned to people to use. At Nyom same Bobo motor you and others. And they themselves, the vehicles that they authorized to give them out like people like Dusano and why come then for jai motor? Like we sell vehicles there. No, I dispute that. I deny it. You see, Sergeant. Mr. Sergeant. You are a very hard man to hate. I admire your courage sometimes. But sometimes I wonder where that courage is when things are missing. For example, when you followed the coalition boys to MSA. I thought the bravery was lacking. When it was in Brufut, the bravery was there until the gates of MSA. Again, with the mechanics that you call sympathizers of the new government, of the current government, right? Mechanics or the sympathizers current government. You refer to them as the coalition boys. The coalition boys. Why couldn't you stop them? Where was the bravery once more? Where is that Sediba that we have come to love? Sorry, Sergeant Jain rather. It's like it's flipping, flopping for me. You're very brave when it's convenient and very lenient when it's not. You know why that? Come no coherent. Black and white people. Like the way you say it, everything should be in black and white. I'm not a guy problem. Today, I have a problem with them. I'll be a victim. I'll be a victim. Simply because they themselves that time. Coalition. You are saying coalition. I'm not saying they were more powerful than I am. Because by then, maybe if I say people will say something else, but the command and control was not even effective. I'm not going to say all of them. Command and control be done. By that time, the command of control was not effective. So, the time
I didn't mean because that time army bi si boppam si seen boppa the army itself from headquarters from headquarters, ñoom ñoo binda they are the ones who wrote suma own transfer my own transfer. dem jël ko to fully They went and took Kotu fully with any other sister forces. with any other sister forces. That's the time I can stand and then like say I am this and this will happen. Time boobu laay taxaw ma ne lii mooy xew te loolu mooy xew. That's the time I will stand and say this will happen and that happens. waaye loolu mënut na am But that couldn't happen because comme noo ko waxee rek because the way you say it, dina ma blame because dañ ma ko waxoon baabal. they will blame me because I was told verbal. waaye time boobu gisuma dara maa ngi gis the interest of the nation. But that time I didn't see anything. I was just seeing the interest of the nation. Because you are seeing yaa ngi gis Because you are seeing bukki yu sangoo deri bay si suñ biir. hyenas covered with goat skin. te su fekkoon ne dama taxaw ma def comme ñu bari def. Hadn't been I stood and Can we record the hyenas and goat skin for the record? wolf in a goat Wolves in sheep's clothing. in a sheep clothing. Proceed. mu ne ndax mun ngaa leeral loolu noonu bu këriñ sangoo bay lu mu tekki. bukki yu sangoo deri bay li mu tekki. you pretend to be good while you are not good. Is it in English? I believe we have set the record straight, right? Wolves in sheep's clothing. Sheep clothing, yes. All right. Proceed. so time boobu gisuma woon dara lu dut alali réew mi. By that time, I was not seeing anything apart from the nation's property. bañ mu yaawu. I don't want it to get spoiled. because su fekkoon ne tey dama def comme nii ñu bay def toog hold my hand. Hadn't been I did the way the others did, just fold my hands. I'm not saying ne tey duñ toog fii di calculate bagage yi de. I will not say today we will not sit here and calculating the equipment, waaye duñ àgg up to liñ am. but we will not come up to this. because tey gannaaw yàlla. Okay, that's fine. That's fine. I will stop you. I have literally about 6 minutes to wrap up with you and hand over to the high table. So I want to make the best of it. li ma desee ci waxtu léegi bareetu juróom benn minute léegi dina gaawalantu jeexal loolu noonu den ma bàyyee la ak committee. I wish to ask, there were several ambulances at dama bëggoon a laaj am MSA, na ambulance yu bëri yu nekkoon MSA. correct? yes. Wow. Yes. with the generators. With generators, brand new generators. The ambulances had generators. Ambulance yi dañ amoon ay generator. da nga am generator ak ambulance yëpp benn catégorie lañ nekkoon they are brand new. You have ambulances and generators. They were all the same categories, brand new. Kontaan naa ne tudda nga ne US full lañu woon. Ndax fàttaleku nga benn bi nga xam ne mu ngi bokkoon si motokéet bi presidential motokéet bi. waaw maa ngi ko remember. Yes, I remember you. Pajero. The Pajero. Ambulance boobu ki ko jëndoon koo bokkal tur sa tooma Adama. Adama. which Adama. Which Adama? turam mooy docteur Adama Sala. Ndax fàttaliku nga ko? I cannot recall. I cannot recall. Docteur Adama Sala moom mooy moom mu ngi am lopitaan boo xam ne dafa siiw. te amoon na chance pour seet ambulance bi ànd ak mécanique am bi bi ñu ko jëndee mu bàyyi ko foofu ci ay kàddoom beerin bi ci kanam
dafa amoon problème so moto bi munta dem mu bàyyi ko foofu noonu ci diir mu ñëw jël si ko yóbbu mu ne waaye moto bi mu jënda dem nekkut moto bi nga xam ne moom la ñoo jël foofu noonu jikko bi nga xam ne mécanique Gambia moom lañ dee def moo ko dal moom The parts had nekkul rek ne sax dañ génnee parts ci ay kaadoom mel ni dafa amoon ak terrorisme di ko mun tax sax xàmmeeti moom moto bi mu jëndoon ak bi mu fa fekka moto boobu noonu saroon la nekkoon ndax mun ngaa fàttale ko moto boobu ok soo waxee ne ambulance if you say ambulance US du benn moo fa nekkoon new one was not one so the disaster management they claim to own those ambulance with the generators. They claim to own those ambulances with the generators. So that will be surprise me. So need moko jënda. That will surprise me if you say somebody bought it. Te ñoom seen bopp disaster management. And they themselves, disaster management. ñoom ñoo ñëw di pick moto one after the other. They came and they were picking those vehicles one after the other. Together with the generators, this silence generator. Together with the silence generators. And then when I was leaving Kotu. When I was leaving Kotu. I left there four by new generators. I left there 4 new generators. The ambulance also, it was 5 brand new ambulances. With 5 brand new ambulances. So this cannibalization that you are saying. This cannibalization that you are saying. I'm not saying it isn't happening. I'm not saying it doesn't happen. But then I can say when I saw back, because time of Nekon. Then I can say the time that I was there. Man as a mechanic. Me as a mechanic. Do my gis motor es mako cannibalize. I will not see a new vehicle and I cannibalize it. Do my dem motor es line. When I was going, all the vehicles were new. So kon understand mako bobu kan mako cannibalize kon. Then I didn't understand who must have cannibalized. Because I lived that place 3 years after. Because me, I left that place 3 years after. the ambulance was a Ford Gulfstream. Ambulance with Fort Lawn Gulfstream. I didn't mean I have the picture. Maybe I can crack, but I didn't mean I have the picture. Maybe I can remember. But So after the sales that occurred, the sales of vehicles that have occurred in MSA, were you in MSA? Njaayam moto wu passé moy moto yi doon jaay MSA. Were you at MSA? Ndax yaa ngi woon MSA. dan bi ñoo jaay moto yi. Gannaaw bi njaay mi jeexee. Waaw. Ndax yow yaa ngi woon MSA. Déedéet. No. Fekk time bu Fajara Baras ñoom ñoo take over. Then Fajara Barracks took over. Okay, that's fine. After the auctions, when you came back from Darfur, did you meet any vehicles remaining? Gannaaw auction bi nga jógee Darfur ñëw ndax yow gis nga benn moto bu des foofu. delluwaatuma kootu ba biñ ma appointé pour ma delluwaat after si ñëw naa 2 years 3 years bala maa delluwaat kootu ñëw ma straight ma dem kootu dama ñëw straight ma report Kanifing. Banjul, sorry. I didn't go back there. When I came from Darfur after 2 years, 3 years, when they appointed me back, I went to State House. I believe he said Banjul. Banjul. I went to Banjul. Yeah, Banjul State House. Banjul doesn't necessarily equate to State House, but that was my next question. Banjul take you witness State House. While Lolo don't make us small benen lache bi. Okay. Ndax bi nga delloo MSA ndax gis nga foofu yeneen benn moto. A single neko. They were all gone. Ndax yëpp a demoon. A single neko. Ndax da nga jël benn moto yóbbu ko kër. Yóbbu ko kër. Bi ma demee kootu moto neko fa bala bi
When I came, ndax dama yóbbu moto kër. déedéet. ndax da nga yóbbu benn moto kër. yóbbu benn moto sama kër. No, I did not take any I didn't vehicle. take any vehicle at my house. I didn't take any vehicle. Because the vehicle I was using, motor be man use pickup. The vehicle I was using, the pickup, After I'm going to hand over to Sediba. after I handed over to Sediba, Pickup Mitsubishi because ñaar la woon. the Mitsubishi pickup, there were two. Benn bi député bi Nuha Diop moo ko doon use. Benavi, Sediba's deputy, Noah Job, was Benn bi using man it. maa ko doon use. The other one, I was using it. waaye dama ko later hand over to Sediba. And I hand it over to Sediba. I don't leave any vehicle in my house. I didn't leave anything in my house. The vehicle that you're driving now, Moto bi ngay dawal léegi. is it a government vehicle? Ndax moto nguur bi la. Since I came from Darfur, I don't drive government vehicle. Depuis ba jógee, since I came from Darfur, I didn't drive any government vehicle. Okay. That's fine. Sorry, can I use myself? Ten minutes? Okay, great. Fantastic.